There is the cultural interaction between the coastland and the sea. The different cultures, the Swahili, the Arab, the Indian, Persian. So the town was built on that basis of a commercial town. Everything that come together, and then we have the final product here. Kilwa is very interesting. From the archaeological evidence, it seems to have been there since the 9th century. But then, in the 12th century, because of the commercial linkages between Asia and Kilwa, Kilwa became a big town and a big city. There also was slavery. 8th, 9th centuries is when the demand for slaves increased in the Middle East. And therefore, they began to look for labor. So by the 1860s, 20,000 slaves were passing through the market. Huzuni Kubwa was actually the icon building on the island of Kilwa Kisiwani. It was a big structure which had around 100 rooms. Ukiangalia jinsi ambavyo imejengwa na kwa miaka hiyo, tunasema kwamba utaalamu ulikuwa bado uko chini sana. Lakini wale mpaka wakaweza kupata plani kama ile, wakati teknolojia bado haijawa kubwa, lakini waliweza kupata plani kama ile, wakajenga, na yakaweza kuwa na uimara kama ule. There is what we call the Gereza, that building along the coast. It was built on another building. Lakini lijengo itwayo ngome ya Kilwa Kisiwani au gereza nilijengwa katika awamu kuu mbili. Ni wale Wareno katika mwaka 1505, pia wakaja wale Waarabu wa Oman katika karne ya 18 kwenda 19. Kwa unakuta ni mlango ule uliokuwa mzuri na ule unakishiwa nakshi mbalimbali. Unakuta umlango katika ujumla ya nakshi zowekwa hizi, unakuta ili lango lilielekezwa lango kuu, ni bahari kuu la kuingilia na la kutokea, kwa sababu kuu ukiangalia yawezekana katika uvamizi, hii ni chuma kwa ajili ya usalama. Songo Mnara came in after Kilwa Kisiwani. The palace is quite different from other palaces you see along the coast. It was a special palace. And we have been asking ourselves, why was it a special palace? What made it? And how was it related to Kilwa Kisiwani?
These are buildings that were built along the coast. The stone that was used to build the buildings were coral. And you don't see other coral buildings apart from what you see on the coast. This is among of the walls which eroded, collapsed because of the impact of climate changes. You can see how strong the material it is, or it was. Coral stone, as you can see, like here, they took this from the ocean, but also lime mortar. And this is stone which came from the mainland, like this one. The Great Mosque was built in 2 stages. There was the first mosque, which they say was built in the 11th century. It was a small mosque. Then later, they built another mosque on the same mosque. What remains there is almost complete. You can see everything. You can see the conic structures on top of the roof. You can see the openings, you can see the floor, you can see the walls. Ninapoona msikiti naona Uislamu, na vile vile kumbukumbu kubwa inanipa ya kuwa msikiti huu umeanzia kwa njia ya wameanza kutengeza mababu zetu. Hao mimi sikuwakuta, lakini kwenye historia nasikia tu. Na wao walikuwa kwenye Uislamu. Kuhakikisha kwamba hali ya uhifadhi wakati wote inakuwa nzuri, kwa maana ya kwamba majengo ya kale pamoja na mazingira yanayozunguka majengo ya kale yanakuwa salama. Tunatunza rasilimali kale ambazo ni muhimu sana, very potential kwa kizazi cha leo, lakini pia kwa kizazi cha kesho. Kilwa is a very important site for Tanzania and for the people of Kilwa themselves. Because without Kilwa, we wouldn't know that the international relations have been there for many, many, many years. Those structures, they are not there by mistake. Ni leo kisiwani unaweza kukuta kuna majengo ambayo kwa muda huo huwezi kufikiria kwamba watu wangalikuwa na utaalamu kama huo, kwamba sehemu zingine hakuna, lakini Kilwa Kisiwani yapo. Kwa hiyo ilikuwa ni mji ambao wenye historia kubwa.